Luntha Television stands as an autonomous faith-based broadcaster with a national and international reach. Experience the difference with Luntha Television, where innovation meets experience. Our dedicated team, backed by cutting-edge technology, ensures seamless execution and unparalleled results. Luntha guarantees credibility and professionalism in all its endeavors and services. We offer, among this, production and broadcasting of jingles, music videos, narratives, documentaries, press services and programs, on location or outside, live broadcasting of mass and other church functions, government or indoor functions, and political rallies, creation and broadcasting of special programs, sponsored content, sports and entertainment, and advertising for small, medium, and large enterprises. All services are offered at competitive prices. Tune in daily to catch Luntha Television on Zuko on Channel 51, Starsat Channel 474, Star Times Channel 474, Topstar 474, Kriye 007, GoTV on Channel 807, Azam on Channel 386, and live streams on our YouTube and Facebook platforms. You can find us in Area 2 Lilongwe or can reach us on 0883 815 055. Come, let us help you grow your business. komanso ndondomeko zabwino zokhazikika kuchokera ku maiko amene ali ku Southern Region of Africa, ndipo kuli zambiri zimene zimachitika. Iyi ndi ja imatchulidwa kuti security organ. Kuli zambiri ma organs osiyanasiyana amene amakhala adakhazikitsidwa kumeneko, komano imene ndi ya security, imene ndithu kwenikweni kumakhala kuyang'ana nkhondo, chitetezo cha mdziko chikhale motani,
komanso ziwawa ndi mtopola zimene zimachitika m'mayiko osiyanasiyana, zimenezo nkuthana nazo motani. Ndiye cholinga ndi chimene amene amayankhulira
Ndiye chithunzithunzi chimenecho chimene tili nacho ngati dziko kuti sopano ucheya wathu kuchokera ndithu kwa anzathu men in uniform amene ndithu ndi apolisi ukhala ndithu kulowera kwa anzathu ku Eswatini. Mudziwa kale kuti pamakhala zambiri zimene zimachitika ndipo tikaunikira kwambiri akati ndiwe cheya uli nazo mu Africa. So ntchito za polisi kuziunikira pamakhala zambiri zosamwetsa zimene tinganene kuti apolisi wa tikaunikira kuti kodi mmene anali chair akhala chair mzaka mu nthawi imene anapatsidwayi kodi agwira bwanji ntchito. To rate them ndiye kuti ndi nkhani yonena kuti timayeneranso kuona kuti kodi anzathu amene adagwirako ntchito ngati imeneyi adachita motani. Koma ino ndine mboni kuno ku Malawi takhala tikumafotokoza kuti apolisi tiyenera kumasiya adzigwira ntchito zawo ndi abale athu komanso amafunika adzigwira ntchito paokha mosasokonezedwa independently. Kuti ngati mwina anzathu achipani kapena boma simafunika kumalowerera ntchito za apolisi kuti iwo adzigwira ntchito ya professionally ncholinga choti tizitha kumasanthula ndi kumaona kuti ntchito zimene akugwira motere. Kwathu kuno ku Malawi takhala tikuona zinthu zosiyanasiyana zimene zimaonetsa kuti pena pache tikufunika tutapanga improve ngati nzika komanso ngati mwina adindo kuti mwina mwake polisi yathu izikhalabe ndi kulemekezeka kwakukulu chifukwa muone pakati pa anali chair ndiye kuti chinali chinthu chachikulu chaulemu. Maiko onse amakhala maso awo akuyang'ana ku Malawi kuti kodi acheya kumeneku akuyendetsa bwanji zinthu zawo mdziko lawo likuyenda bwanji. So mwachidule tingonena kuti tikuyembekezera kuti ena mwa akuluakulu akhala akufika pano ataonapo nkhope zina zamba kale kufika kumasungadziwe kuti kodi uyu ndi yani ukhozola kuitsa pano akatchulidwe ekamayina mchithunzi mukaona chapo nzathu mwina Syria akhozongotionetsa pang'ono picture kuti tisangokhala ngati kuno tili kotoka koma mukaona pamenepa ndikuona kuti ngakhale even apolisi amene akuonekera ali okonzekera kuti china chilichonse chikhoza kuchitika mwambo ukhoza kuoneka kuti ndi waukulu kwambiri. Sindikudziwa kuti mwambo uchitike pamenepa ndi wa mtundu wanji padutse ndani. Ngakhale achiwiri wawo anoero kaira ndi anthu oti ali ndi ma principles yawo amene ndithu amagwira ntchito professionally and zimenezo zikozothandizanso kwambiri kuti mmene anthu amayembekezerera kuti polisi izichita zikozomenda so bwino kwambiri chifukwa zimatengeranso ndi anthu amene akutsogolera mu nthawi imeneyo kwambiri. You know, always leadership ndimene imapanga shape china chilichonse mdziko komanso mwina ku department ina iliyonse ya boma ingakhale ku mpingo. So ndondomeko zabwino zimatha kuoneka kuti zayikidwa koma pena mwina adindo amakhala kuti akulowereredwa mu ntchito zawo azimene takhala tikumakambirana mdziko kuti samachitike choncho. Zikufunika ndithu kumaona komanso kuzindikira kuti anzathu wa ntchito adaphunzira ino kuntakataka kumene mmatchula kucha kodi samachitaso train a police that side. Ineyo mwatilomo mwandikumbutsa ineyo kwathu nkuntakataka komweko koma amene ndimaopera kodi muli ndizifukwa zayi koma amene ndimayopera mbalangwe akalindiza kunena chilungamo anthu awo amakhala kuti they are well trained amadutsa mu zinthu zovuta kukafika kuti avale uniform yawo ayenerezedwe timeneranso nafe kumalemekeza kuti adaphunzira ntchito komanso ndithu they are professionally trained. Ndiye tiyeninso ngati dziko tizitha kuwalola kuti adzigwira ntchito zawo malingana ndi malamulo a dziko lino. Ndithudi ena amatero kuti tsono ifeyo chomakhalira busy kumaphunzira nawo za zitetezo china nchani chiufulu chonse tili nachochi bwanji osamango alekera omwe
akumakanganawo kuti tamaphunzirani zimenezo ife ngasitili kale pabwino mtendere wosefukira mwina ndizofunikira bwanji kuti kumakozekeratu zinthu zina zimene zingabwere kutsogolo komanso kumaphunzira zimene zimachitika mama zantopola zimene zimakondochitika m'mayiko osiyanasiyana komanso mukudziwa ino nkhani ya the Interpol mwina kuzembesa kwa zinthu kaya katundu choka mayiko ena kupita mayiko ena ndizofunikira bwanji kuti ngati dziko la Malawi lizikhalaso lokonzekera pa zimenezo. Choyambirira Malawi ikapita mayiko akunja imasanthulidwa ngati imene ili ndi kuthekera kwambiri. Tikapita mayiko akunja komanso kumene amapita ukachita ndithu za peacekeeping timamva kunena kuti dziko lathu likatumiza apolisi athu kumeneku amakachita bwino, asilikali athu amakachita bwino, they do well. Ndiye tikakamba nkhani in general poti pano tikuunika nkhani za kupolisiku tinene kuti dziko lathu likuyesetsa amwina kubweretsa apolisi ochuluka komabe sikuti tafikapo ya chifukwa dzikoli likukula zambiri zikuchitika kuyankha funso lanu nkofunikira kwambiri kuti ngati dziko tikhale nchitetezo chokwanira kunena zoona tikuyenera kukhala ndi chitetezo chokwanira ngati dziko muno kuti nzika zisamachite kuchita mantha. Ndikuona magalimoto enawa adakabwerera alendo ndithu alendo adakabwerera amene wandithu nda Secretary General a Interpol amene akufika pamenepo ISG a Interpol makamba pompano nkhani ya Interpol ndimatero kuti mukudziwa ino nkhani za amene aoneka kuti nga ku France anandiuzapo achintere kuti khangati ndithu ngochokera kutali so nkhani zimenezi ndithu ndizofunikira kwambiri kuti anthu amenewa akulandiridwa ndi wachiwiri kwa wamkulu wa polisi mdziko muno amene ndi Noel Kaira ndi amene awalandira kuti ayi inu takulandirani komanso achitetezo awo apolisi amakhalanso ndi achitetezo awo that's in order protocol wise because munthu aliyense amafuna chitetezo ukoza kukhala kuti iwenso nawe ukupereka chitetezo komanso nawe ukufunika chitetezo koma taona ndithu kuti abwera ndi timu yokungana kwambiri ndi zikuoneka kuti the gentleman is well composed. Tikhala tikumva kuti kodi nkatimu zikuyenda mwa mtundu wanji ndi chinthu chabwino kwambiri kumalandira ndithu akuluakulu kuchokera mayiko ngati ku France si chinthu chaching'ono chimene abwana pakhomo pakamabwera alendo ngakhale anu ake apakhomo mumasangalala kuti andimene mwalandilira chifukwa zoti kukubwera alendowa zilambodziwika pakanthawi andi china chimene chandisangalatsa kwambiri zimaoneka kuti ku polisi kuli dongosolo labwino chifukwa amati failing to prepare is preparing to fail. Koma anthu yawo atadziwa kuti mdziko muno mubwera alendo siyanasiyana ife timabwera kuno madzaona asilikali amenewa adambobwera kuno kalekale kudzakuzekera almost mwina 2 weeks ago kudzakuzekera kuti kodi alendo akabwera tiwalandire bwanji chifukwa zimenezo zimatenganso picture akamabwerera kwawo kuti ife tinapita ku Malawi koma mina atilandilira ayi ndithu zikuoneka kuti zadongosolo so mwina ngati imeneyo nkhani yolandira alendo ndiyofunikira motani kulandira alendo akalendiza chinthu china chofunikira kwambiri kuti tizichichita ngati dziko eneyo pakhomo pano ngati mukulandira alendo mumafunika kuti muonesetse kuti choyambirira ndi mulendo wanji amene akubwera si mulendo wamba kakonzekeredweso kamasiyana so that's why you have seen kuti a week ago panali ndithu pano kalikiliki kuonesetsa kuti akuluakuluwa anthufe tialandire malingana ndi ulemu wawo komanso kuti nanga ndife chair mama kapa uchair chair amene apange zinthu amati zagwadagwa chichocho chindechiti simungadzidziwe ndiye umaonesetsa kuti pomaliza pachina chilichonse asatipezere tizifukwa tina tililonse ndi chifukwa chake kukonzekera ndikofunikira china chilichonse ngati sunakonzekere dziwa kuti kukonzekera kulephera so mukaona apolisi alipena paliponse tikuyankhula pano kunokotu sikuchita chibwana choyambirira njiti munthu wina aliyense kunoko amene wabwera akudziwa kuti there are men in uniform here mukaona ndithu ena imakuja ndinapita nthawi ina ku Ketu ndikodzaza kwambiri andikuli apolisi kumeneyo pali chinthu china chimandipatsa chidwi mwina chifundo nthawi nake ukati wadutsa chaku left kwako uona pali akulu yawo ali apo
amene aja ali paja kugwira ntchito kuli bandi kuseriko ndiye chimene chimachitika ndi chakuti pamakhala ngati ma signals oti akangoona kuti china chake chimene amadikira chachitika ngati ma guest of honor ndiye kuti signal ichokere apo ndi zimene zichitika kuseriko ifeyo panopa we are not even so nimeona ngati kuti paphulika zina zanje ndinayamba kuganiza kuti are we safe chifukwa mmene akuoneka very serious ndi chithunzithunzi chimene tikupatsani mmawa uno pano pa Luntha television ndithu kuno ku BICC saname kuoneka nkhope za zochuluka koma enawo kodi awo azimayi tinene kuti avala za polisi so kapena zimene zija ndi za polisi zonse za blue mukuziona zija onsewo ndi a polisi ndi amene amathandizira nkhani ya protocol-wise protocol-wise enanso ndadziwa ndacheza nawo azizathu amene timadziwa kuti ndi a polisi koma leroli aganiza zoti avale salu imeneyo kuthandizira nkhani ya protocol ndi zina zonsezo ndizofunikira kwambiri malo ngati ano chifukwa sangakatenge munthu kwina kwake kwangonitenga kuti tiye ukapange nawo izi hayi ndasitikala okhaokha amene akugwira ntchito ndithu pamudzi pano. Our brothers here timatero kuti timadabwa izo zovala ndi zimaoneka mwa blue ndi timati kodi za polisi zimenezo chabwino well kumakhala ndithu odziwa chifukwa umayang'ana kuti kodi pabwera makaka achipani koma izi ndi za polisi pano palibe chipani chilichonse onse abwera pano ndaboma ndipo aliyense mukumuona pano wabwerera nkhani yake ndikunyadireni kwambiri. Well timafuna abe titapereka chithunzithunzi kuti malingana ndi mwamva chimene chikulira uko zamazidziwa okha kuti chikulira chonchani ife silingano program imene tikuyitsatira imaoneka kuti chamma past tikhala ndithu ndiye kuti mwamboso kuyamba koma nthawi zina yadutsa tidziwe kuti kodi ziyambe nthawi zanji amayamba sizisowa ndiye kuti ife tilemekezabe malingana ndi nthawi imene mwambo uyambe kuti anthu atsatire bwinobwino komanso china chilichonse chioneke. Musayiwale kuti akuluakulu onse amene afika kutsogolo ngati ma commissioner amene tikuwaona ndiye kuti amene alemba kuti MP1 chifukwa ngolemba 1 simaseweratu pamene ndiye kuti tukamba za IG ndiye kuti akufika tsopano Malawi Police 1 police yeniyeni tsopano imene ali mtsogoleri wa apolisi ma commissioner deputy ma senior superintendent onse mpaka kufika constable mpaka sergeant ndiye kuti bwana yake ndi Richard Luhanga. Iferu tikuona tsopano muja timanena kuti kuti pamene papadutsidwe ndi ani nditaona kuti oyamba ndi amenewo ndi oyamba IG amene adutsa komanso kuperekabe ulemu kuti alandiridwa so abwerera ndi saluting dice anaponda pamene sanga adutse nkupitirira uku zimatengera kuti tsiku limenelo kuchitika zotani koma apapa nangasi mwambo sunayambe so amene latero kenaka apapa okay mmene angoteremu ndi saini yoti abwera officially kumwambo zikozotheka kuti mmawa anabweranso koma anangobwera kudzangoona kuti kodi takozeka motani kuti takozeka motani koma amene ndithu ndi IG Inspector General of Police ndiye kuti atilomu abwerano kuti akudzayambano mwambo wa tsiku la lero ngati ndakambira muja kuti zimathochitika kuti ine ngati munthu wamkulu mwina nditangolawiriraku mmawa nditakangoona kuti kodi zili motani ndi amadzabwerera kuti no apapano zonse zili mchimake so apapa ndithu ndi saini yoti zikuyambika anytime yes yes kuti environment yake ili motani ndithudi ndi mwambo opatsa chidwi kwambiri komanso ngakhale anthu amene akuona pano pa Luntha television akutha kuona kuti ndi mwambo umene Malawi inakozeka bwino kwambiri Malawi inakozeka bwino kwambiri
ndipo mkatimu mmene mukuonera pakanema wanu tili ndi makameraso mkatimu amene anthu akutha kukwanitsa ndithu kuwafotokozera ndi kuwaonetsa zonse zimene zikuchitika pakanema moti chilichonse tikuyankhula pano ndikuti zonse za mkatimu akuonetsedwa bwino chifukwa ife timabwera okozeka ngati Luntha television sitende kamera imodzi ali mbwe mkatimu ndipo chilichonse tikamba pano chikuone enetu ndi kukhala ndi chidwi kwambiri kuti tsopano wachikulire wafika ndiye kuti aliyense tsopano ali chero kuti kodi chatsala nchiyani ndiye kuti tikhala tikutsatira abwerawa ndi host amene ali mwini wake wa mkumano umene amene alandire onse amene adzibwera so zikutanthauza kuti pamene wabwera tsopano kuti adzayamba mwambo ndiye kuti tiyenera kudikira machief ena ochokera mayiko osiyanasiyana musayiwale kuti tanena kuti ndi about mayiko 16 amene akubwera so sizingatheke kuti iwo akhale omalizira koma aeno oyamba kuti azizalandira so panopa ndi kuti nthene iliyonse tiyamba kulandirano machief ochokera mayiko osiyanasiyana ma IG so adzibwera pamene paja pa saluting dice apereka alandira ulemu kuchokera ku apolisi athu akatero apereka moni kwa makomishona amene akhala yapo akachoka pamenepo alowa mkati ndimene ndithu zikukhalira panopa tikuona IG komanso achiwiri wawo ndikuti akubwera ndithu chapanja pano nkhani yake ndithu ndimene ikuyendera kuno ku Bingu International Convention Center yetu so yeah so kuona ndithu chithunzimo mzathu akupatsidwa information yoyenera kuti timve tsopano kuti kodi chikuchitika nchani wapezako zotani kalitiza akuti bwanji amandinong'oneza amene wandi achiwiri kwa Inspector General amene ali Noel Kaira amatero kuti okay pano pamutati muone mamulumuzana akulu tsopano akutuluka chimene atulukira apapa akudzalandira ma IG ma IG sanafike amene afika ndi athu amalawi nde kukhale kubwera ma IG amene adzafika pa saluting dice kuti alandire ulemu wawo mmene umakhalira kena akalandiridwa ndi host amene ali athu akuno ku Malawi Richard Luhanga akatero adzilowa mkati ndiye muona kuti pamenepa panayima athu akuno ku Malawi makomishona ndi awapempha kuti pano pamukhoza kubwerera kuti pabwere mamulumuzana ena ndiye nawa so muona kuti aliyense ali mkumene ochokera apa mmene mukuwaoneramo mukuona uku PIM kwanu ku PIM apo mwafuna mama uno kuyambitsa mtopola ayi apa wapa John Chirembwe palibe apa awa kunja andi zopatsa ndithu chidwi kwambiri nkumaona kuti ayi apo sungafike apo sungawanikire Secretary General ndi awo ayima kumapeto kome avala suti aja akuoneka achizungu aja amene aja ndi Secretary General amene amaona zonse zochitika mu nkhani imeneyi so mamitingi ngati amene wawo ndi kuti amene aja ndi wamkuluso kwambiri zopatsa chidwi komanso zo sangalatsa at the same time zikuchitika kwathu kuno ku Malawi zikuchitika ndipo mdziko mwathu kuona kuti ndege zauluka zambiri kulowa mdziko muno angudzalemekeza mwambo umene uli kuno zochititsa chidwi kwambiri tikuona ndithu anthu ambiri akutola zithunzi apa akhala ndi nawonso kuti koma mwambo we need to keep the pictures so ife tikupereka zimenezi live kuchokera kuno ku BICC mu mzinda wa Lilongwe kaya kunsanje kaya kuti akuona ndikutsatira ndikuti kulikonse chifukwa apolisiwa mukapeza kunsanje mukapeza kukameme mukapeza kuntakataka mukapeza ngakhale kusalima ali paliponse ndiye kuti zikuchitika kunozi ndi za dziko lonse palibe amene angati ine sizikundikhudza zimenezo alipo amene angakhale mdziko muno osadalira polisi nchifukwa chake ndikunena kuti ine ndinkafuna kukhala wa polisi zinango ndivuta moti olongakhale mwayi utapezeka pano kuti ine mupita training mulirimu mukafikira kumwalira kulankhula kwanu nkopanda chilimbikitso monkhala munthu wansanje chifukwa ngakhale ntakhala kuti mwayi ndaupeza zimene mwene yankhula pasi nzakupezerani mulandu
Kumene kuti kumafunika anyamata amphamvu. Anyamata amphamvu. Kuli mapiri kumene kuja. Kwambiri. Kuli kumulamu ali nazo. Izozo ndizoona zimaswekera anthu anthanana, anthu amene ali okonzeka kupanga chilichonse. Ntchito iyi it's more like utumiki. Chifukwa ngati sungakonde mwina kutumikira anthu, ntchito iyi sifuna munthu wokula mtima. Mwakamba fundo yabwino kwambiri. Munthu aliyense amene amapita kukakhala msitikali ngati amene alili azathuwa, poyambirira amene adziwe kuti akutumikira anthu. Ndi utumiki. Anthu amanyamula zida. Ndi kuti akhale osachedwa kupsa mtima. Ndi kuti akhoza makupatsa moni ndi zipolo. Chifukwa chake inuyo simukakhale wa polisi. Inuyo ndimakudziwani, timachita kumapemphera kuti koma Ambuye kumwamba mutithandize kuti akalindize mtima wawo. Inu kukuyambani nkhani simatha. Ndife akulu amadambwe, so kumene kuja mafunika ndithu munthu oti onyamuka mtima. So kunena zona uwu ndi utumiki, chifukwa mmene anthu amagwirira ntchito timayenera kuti tizapatsa ulemu wawo. Komanso tapatse ulemu wa polisi. M'Malawi muno muli ma TV ambiri, koma anachiona kuti no, ifeyo mwa ma TV onse m'Malawi muno tikufuna kuti Luntha television ndiyo ukhayo imene khale live. Tayamikira polisi. No, ifeyo ndife othokoza komanso kuyamikira kukhala mmodzi wa iwo kuti we can partner in this great event kuti tiyendere limodzi. Timafuna tikumbukireko ziwiri zitatu just to remember ntchito zimene apolisi amagwira. Apolisi ndi anthu amene amaswekera chitetezo nawonso tungati anthu. Chitetezo ichi tikukamba za mmene timachitira mdziko muno. Pena pake treatment yathu mene makhalira tikaona wa polisi mwina timamuona mwanjira ina. No, we need to understand their duties. Akati mwina akugwira ntchito amaletsa nkhani zija za mob justice. Tisamakhale anthu otengera malamulo m'manja mwathu. Timatha kunena kuti mwantulutsiranji munthu anachita chipongwe anthu kuno ndikuyambano mwina nkunchita chipongwe munthu wina. Timaona ngati kuti kapena apolisi sanagwire ntchito yawo. Apolisi amagwira within malamulo a dziko. Komanso ndikuyamikireni nkhani ya kutengera malamulo m'manja. Tinaona apolisi kuphatikizanso akuluakulu awo anapita ku chikwawa ndi nsanje posachedwa apo, kumene ena anangofalitsa mbiri yabodza kuti ine zikuoneka ngati katundu wanga sakuoneka bwinobwino kuti wayenda motani. Ndiye zimene zije zidakhala ngati zayambitsa maphokoso ndi zina, ndiye apolisi anapita kukakhazikitsa bata kuti zimenezi ayi zomapeka zinthu zabodza ayi. Zimenezi zaoneka kuti atangopita kuja ndiye kuti tikhoza kutsimikiza kuti kasanite kabwera, zinthu zasintha, anthu azindikira kunena kuti kutengera malamulo m'manja ndikolakwika. Gamoto ina ikubwerayi timve kuti kodi ndithu bwana Kaira anatifotokozera kuti pakhali pakubwera ma IG osiyanasiyana, ndipo tizidalira sewo azitipatsa masaini kuti kodi afikawo ngochokera maiko anji. Faino ndine tikungodziwa Father David. Tikungodziwa za Katolika. Tikudziwa kuti amene tabwera nawo pano ndachina Siria. Kati mutilida nyamata ena kuti ulongosole kuti awo ndi akuti ukhozopeza kani mulandu ko. Koma iwo ndi udindo wawo. Nakambira muja kuti akwenera apite pa saluting dice kuti nawonso akalandire ulemu wawo. Ndithu ndimene zikukhalira kuno ku Bingo International Convention Center kuno ku Lilongwe, kumene ndithu maiko 16 ali kuno. Tinadziwa ndithu kuti kamene kuti kava amenewa ndiye kuti akuwalandira IG kuti ayi takulandirani kuno andi pa ulemu wawo amenera ndithu kuti akhale ndi mwayi oyendera
amenewa ndithu kuchokera ku Eswatini. Pachitinatero kuti uchair ukachoka ku Malawi ndi amenewo incoming chair afika ndi tione kuti kodi zikhale motani. Ndi kutapatsidwanso mwayi oyendera perete afuna ayendere ndithu perete. Nkhani yake ndithu ndi imeneyo kuyendera perete incoming chair. Just hold on. Nkhani yake ndi imene tikuchitira live konkuno ku BICC. Ife tikupatseni chithunzithunzi kunena kuti pakuchitika mwambo wochititsa chidwi pamene ndithu mulendo kuchokera kutali kwa dziko lino akuoneka kuti akuyendera tsopano mndandanda wa polisi umene wayima, ndipo tsopano akhale akulowa kapena kubwereranso pamene anayambira. Mwati iwowa mwazindikirapo kuti akuchokera mbaliti? Amenewa ndithu ndi IG Inspector General ochokera mdziko la Eswatini ndi amene akhale chair kuchokera kuno ku Malawi chaka chino. Ndiye kuti inspector athu amene ali Richard Luhanga amene ndi chair pano ngati dziko, ndiye kuti akhale akupereka uchair umenewu ku Eswatini. So ndimene ndithu nkhani zake zikuyendera kuno. Amenewa ndithu ndi Mr. Manoma Masango kuchokera ku Eswatini. Manoma osati Manoma ake mukuwadziwa inuwa, koma ndi Manoma Masango ndi National Commission of Police kuchokera ku Eswatini. Kumene ndithu amati National Commissioner of Police. Ndipo tikatengera amene afika kuno pa mkumano umenewu ndiye kuti kuchokera ku Angola kuli Mr. Geo Famoso da Silva amene ndithu aku Angola, komanso Miss Dina Marate amene ndi Commission of Botswana Police, komanso amene tangotchula kumene kuti ndi incoming chair amene ndi Mr. Manoma Masango, komanso tili ndi Boroto Matsotso Chief of Police kuchokera ku Lesotho. Tiliso ndi Mr. Joachim Adrian Sivi Commander General of Mozambique Republic Police, komanso tili ndi Major General Nainda amene wakuchokera ku Namibia ndi Acting Inspector of Namibian Police. Tiliso ndi Lieutenant General PP Dimpane amene ndi Acting National Commission of the Southern Africa Service South Africa, komanso Mr. Daniel Nyambawe amene ndi Deputy Commissioner of Police amene akuyimira Inspector General ku Tanzania. Tiliso ndi Mr. Maxwell Timba Deputy Inspector General of Police kuchokera ku Zambia, komanso Mr. S. Mutamba Commissioner General of Police kuchokera ku Zimbabwe. Ndimene ndithu anthu ake alili kuno, koma osewa alandiridwa ndi Inspector General of Police Malawi amene ndi Richard Luhanga, ndipo achiwiri wawo kuno ndi Noel Kaira. Akuluakulu amene watanganidwa kwambiri munyengo imeneyi kuonetsetsa kuti alendo ndithu alandiridwe bwino. Malawi imadziwika kwambiri kuti the warm heart of Africa, kulandira alendo ndiye khalidwe lathu. Ichi ndi chikhalidwe chathu, ndipo sitizasiya kukhala anthu abwino. Ife ndi anthu abwino. Inunso muli gulu anthu abwino? Ifeyo ndi anthu abwino. Ifeyo ndi anthu abwino. Mudzaona kuti ife kwenikweni olo mdziko mwathu mzamtendere timakhala ndi anthu onse ochoka mayiko osiyanasiyana kubwera ku dziko kuno. Sikwenikweni kuti ngati munthu ali ndi mwina mapepala omuthandizira kukhala mdziko muno timadana nazo. Ife ndi anthu amtendere, timadzolandira anthu. Ndipo nditsimikize kuti kufika kwawo alandiridwa ndithu amene akuzachinyamula chinthu ichi. Chifukwa chinthu ichi akunyamula Eswatini. So tikuona perete ikufuna itulukeno pamalo paja kuti ibwerere kumene inali. Aineyama chifundo inama ndisangalasa ndi onyamula ndodowa. Onyamula ndodo ine ndi moti ndikadzakhala polisi ndiye kuti ndidzakhala onyamula ndodo.
koma atakula kale discipline ya polisi imeneyo anabwera kudzalandira ma IG, ma Inspector Generals of Police amene ndithu alowa mkatimu, ndipo thene liyonse zokambirana zikhale zikupitirira. Maiko 16 amene afika ndithu kuno ndekuti akatero akulowa mkati amene ndithu ndi Malawi Police Band kuti mwina akaimbeso akamatsekulira zotelezi sizilephereka ndithu ma national anthem, ndiye kuti amakhala kuti aphunzitsidwanso bwino khani imene ndi anthu amene sachedwa kugwira chinthu. Amakhala ndi nzeru zapadera kwambiri apolisi awa, chifukwa ngakhale ma national anthem amayiko ena amawayimba bwino kwambiri. Ndi anthu amene amandipatsa chidwi kwambiri. Mafuluti ndi zina zili kumene kuma drum maina ake ndiphunzira bwino kuti kodi amatichiyani. Palibe mbalule apa, palibe gunda so ifeyo tilowe mkati tikaone kuti kodi kumene kuzili motani. Tikupatsirani ndithu zonse tabaonerani izi, koma pompano tikhale ndithu tikupatsirani zonse kuno ku BICC Bingu International Convention Center. Muli ndine Robert Abe Kalindiza komanso nzanga Moses Makawa. Khalani pomwepo.
delegates, let's take our seats. Distinguished delegates, good morning. My name is Senior Superintendent Lairo Chintembo, and it is an honor to serve as Director of Ceremonies on this 51st meeting of the Sadc Chiefs of Police Sub-committee Annual General Meeting. Shortly, the opening ceremony is going to start. Chiefs of police currently in the lobby make their way to the main entrance to undertake entry formalities. May I request all chiefs of police currently in the lobby to make their way to the main entrance to undertake entry formalities.
Distinguished delegates, the order of entry into this hall shall be as follows. We will start with institutions, followed by member states, and beginning with the host nation, and then proceeding to, in alphabetical order. Distinguished ladies and gentlemen, the first institution to enter is Southern Africa Development Community, SADC. Well, mchipinda chimene tili mwambo umene ukuchitika kuchokera ndithu kuma chiefs makamaka a polisi imene ndi komiti imene ndithu tsiku la lero tikuona kuti pali zambiri zikuchitika, so ndi nzanga kalindiza pano chikuchitika nchani pano. Zonadi kwa amene mwangotipeza kumene pano pakanema ya Luntha ndi mkumano wa akuluakulu achitetezo m'mayiko 16 ija imatchedwa kuti SADC, imene ndithu ndi mkumano wa namba 31. Akuluakulu kumene kuma IG abwera, komanso akuluakulu amene amona za Interpol nchifukwa kwabweranso ngakhale Secretary General ochokera ku France nawonso abwera ali konkuno. Ndiye ndi mwambo waukulu kwambiri umene ma institutions osiyanasiyana ngati imene makhale ya United Nations, mukudziwa inu kuti abungwe la United Nations amatha kuyitananso asilikali athu kukathandizira ntchito kwina. So flag yoyamba imene yalowapopo ndiye kuti iwene okhala ya United Nations, kutanthauza kuti timayendera limodzi palowanso ya SADC. Ndiye pano pabwerano flag ina imene ikukamba kwambiri za ubale wa mayiko kumbali yolowetsa katundu ndi zina ija amati Interpol. So ndi imene ikulowayo, ndiye kuti Interpol mwachitsanzo akubera ni galimoto inuyo kuno ku Malawi, ndiye munthu afuna akayigulitse ku Zambia, a Interpol ndi amene amakayigwira kuti galimoto itu so nthambi yake imene mapanga zimenezo ndi a Interpol, ndi imene ndithu zimakhalira. So ababa afuna ayambeno ngati SADC member countries, so akuyamba ndi host. So host imene ikunyamula mwambo sewu ndi Malawi, amene pakadali pano ndikuti akutsogolera ndi Inspector General Richard Luhanga. So muone kuti flag imene kulowa apopo ndi flag ya Malawi, you see. So ndi zimene zikuchitika pamenepo. So taonanso kuti akuatchula mayina kuti achina Noel Kaira amene ali wachiwiri kwa IG nawonso ndithu akhale akulowa. Zonsezo ndi ulemu wapadera. Taona ndithu Akaira anatchulaja apereka sairuti yawo pamene paja kupereka ulemu kumbendera ku dziko la Malawi, komanso mwa ulemu wawo tikhale tikuonanso mbendera yochokera mdziko la Angola, amene wanso ndi amene afika kuno kuti dzakhale nawo pamkumano umenewo. Mbendera yawo ndi imeneyo imene ndithu ndi Angola, ndipo kuchokera ku Angola kwabwera Mr. Gil Famoso da Silva amene ali commissioner chief kuchokera ndithu ku Angola, amene afika ndithu kuno. Ndi mbendera zimene aziyale bwinobwino mwandondomeko ngatinso amene ayalira makomishona akuno ku Malawi amene ayalira pamenepa mwadongosolo ndithu kutanthauza kuti there is discipline in the Malawi Police Service. Ndi imene ndithu nkhani zake zikwende. Ndi apa pakubwera mbendera ya Botswana. So kuchokera ku Botswana ndiye kuti tili ndi Miss Dina Marate. Miss Dina Marate ndi amene ndithu ali pamenepo kuperekeza mbendera imeneyo. Iwowa kuchokera ku Botswana, Miss Dina Marate ndi Commissioner of Botswana Police. So amenewo ndi amene apatsidwa mwayi oti ayima pamene paja kuperekeza mbendera ya kwawo, komanso akhale akupereka saluti
pamene paja ndimene tizikhalira kuno mzanga. So zikatero pakhale pakubwera Comoros ndikutitu ndi anthu osiyanasiyana amene afika kuno. Ndinakuwuzani kuti maiko 16 simasewera. Maiko 16 sipano ndipo ife ngati dziko talemekezedwa. Komanso mene tili pano ndiye kuti chitetezo ndi chokwanira. We are highly secured here. Ndipo olondera ndakuyambani kumene muliko. Ine am safe. So mbendera ya Comoros ndimene kuyidikira koma sinafike. Koma ndithu ayi kuli anthu akuluakulu. So pamene pa tinene kuti zikulowa ndi mbendera zokha kaye. Zikulowa ndi mbendera ndi oyimirira kumene kumachitsanzo ma IG sanayambe kulowa. Sanayambe kulowa ndiye amene akulowa ndi osiyanasiyana. Andi musayiwale kuti Comoros sinatumize nthumwi kunoko kulibe akuluakulu kwambiri a Comoros. That's why muona kuti mbendera ija ya Comoros amene wayibweretsa ndi msilikali wa polisi wa kuno ku Malawi. Akungofuna kuwauza anthu kuti Comoros ili mu Sadc region koma ngakhale akuluakulu ake sanatulukire koma Malawi ikwenera alemekeze chifukwa ngati Sadc chair wa security ndiye kuti akwenera akhale ngati kholo la Comoros. So Malawi ndi kholo la Comoros as we are talking now. Zopatsa chidwi kwambiri. And konse kumene mwayatsa kanema, we are still at BICC kupasani ndithu tsatane these are live pictures kungokuonetsani kuti kodi kuno kuchitika mwambo wanji ndi mwambo wapaderadera ndikuona mbendera ina ikulowa. Ndipo poponso amene akubweretsa mbendera yoyo ndi wa Malawi koma ndi mbendera ya ku Congo. Nawonso aku Congo akuluakulu awo sanabwere. So nchifukwa chakamuona kuti mbenderazo zikubwera ndi asilikali athu akuno ku Malawi chifukwa chakuti nawonso a Congo kholo lawo ndi ifeyo ngati chair. So singatheke kuti mbendera ayisiye kunja chifukwa chakuti wakumene sanabwere ayi. Ikwenera ibwerebe koma ndi ifeyo ngati kholo. So amene alili IG aluhanga ndiye kuti yoyo ndi waonso. Ameneyo ndithu ndi waonso ndimene nkhani zake zikuyendera. So Eswatini ndimene kulowayi ndipo IG akumene koko kuchokera ku Eswatini ndi Manoma Masango amene ndi National Commission of Police kuchokera ku Eswatini. Ndiye kuti mutha kuona ndithu kuti kuno kuchitika zinthu zadongosolo kwambiri tsiku la lero. Ma IG afika komanso mukudziwa kuti tinakamba kuti ndi incoming chair. Eswatini is the incoming chair of this order, and this organ is well known for security reasons and others. So that's why we see different representatives from different countries here. So Mr. Manoma ndi amene ondito amene akhala kuchokera ku Eswatini. Zikupereka chidwi ndipo mwambo uli pafupi kuti uyambe. Mwambo umayamba ndi dongosolo lina losiyanasiyana koma tikatero ndiye kuti ife tikuyesetsa kuti makamera athu aonetse china chilichonse chikuchitika. Tikuona kuti kukulowaso another flag ndi mbali imeneyo ndi flag ya ku Lesotho ndipo amene akuyimira ku Lesotho ndi Bambo Boroto Matsotso. Bambo Boroto Matsotso ndi chief of police kuchokera ku Lesotho ndiye amene ndithu ayiperekeza mbendera yawo kuti ayike mwandondomeko bwino kuyiyala bwino kwambiri Boroto Matsotso ndi amene ndithu mukuwaona ozuka bwino ozuka ndithu akuperekezedwa kupatsidwa malo okhala koma kunsanja kuja ndikukhalabe ndi chidwi kuti tili ndi nsanja imene sidayambe kukhalidwa. Tione pano kuti kukhale ndani. Ndizoonadi kumeneko kukhala ndithu akuluakulu. Musayiwale kuti takuwuzani kuti pali secretary general kumeneko kuja kumene okhala the incoming chair komanso kumene okhala the outgoing chair amene ali Malawi. So Malawi is the outgoing chair
so obviously ndiye kuti akhale kumeneko plus ambakhalanso ndi aku secretariat kumenekonso kumakhala komweko ndiye tione kuti setup ya lero ayikoza motani and imakwana nthawi imene the incoming chair sangapite panopa imakwana nthawiyo imene adzikapatsana the manto ikwana nthawi yoti akapatsana ndodo nthawi imeneje ndikupatsana mphamvu kuti tsopano inuyo so ndimene zakhalira so Mr. Manoma ndi amenewa afika ndiye pano tikuona kuti Mauritius koma tikatengera pa list yathu ndiye kuti Mauritius palibe ndiye kuti mbendera imene ibwera ndi Malawi mwaona so amene akubweretsa mbendera imeneyo kodi zinthu zimwe ziloweza ine ndikuzitsata bwino inenso ndikafuna kukhala polisi inu mukadaononga polisi Mauritius kulibe koma mbendera yawo ndi imeneyo so akunenanso kuti amene akuyendetsa mwambo uno ndi Alaeli Chintembo amene ali spokesperson wa the Malawi Police Service ndi akutero kuti apereka apology kuti sakhala nawo so ndimene ndithu nkhani zake zikukhalira tikukhalanso ndi mavuto ena kuti maiko akunjaku kuli nkhani za Ebola ndi zina zotero mwina zikhozonso zifukwa kapena mwina ndi zifukwa zina zosabwerera kumwambo ngatuno chifukwa chake a Interpol ajaku ena akhaleponso amene amaona kwambiri zolowa ndi zotuluka kodi anthu mukamapita m'maiko osiyanasiyana mukupititsa katundu wanji mukupititsa zinthu zotani ndi inuyo amene mungabweretse nkhani imeneyi so ku Democratic Republic of Congo zikhoza kutheka kuti mwina sanabwere pa zifukwa zakuti kunali matenda amenewo so nkutheka mwina akambirana motero so ndimene ndithu nkhani zake zikukhalira so Mr. Joachim Adrian Siv ndi amene akuchokera ku Democratic Republic of Mozambique so amenewa ndithu ndi amene akubwera kuchokera ku Mozambique Commander General of Mozambican Police amenewa ndi Mr. Joachim Adrian Siv. Looking at him so energetic and you can't go closer that side. Mutati muone kuyambira watu wa ifeyo wakuno ku Malawi amene ali Richard Luhanga muona kuti ndadzitho ndi amphamvu zawo ndi muonanso ndimene ali akuluakulu enawa osakuoneka ndithu adzitho tikapita ku Lesotho kumene kuli Broto Matsotso muona kuti nawonso ndi adzitho mukapitanso ku Eswatini kumene kuli Manoma Masango nawonso ndi adzitho kodi tu kuli adzitho kunonso ku Malawi tili bwinobwino ifeso ku Malawi tili bwinobwino tili clear ku Malawi tili bwinobwino ifeso nafe watu ndwadzitho nkhani yake ndithu ndimeneyo ndikumva za Namibia. Do we have a representative? Namibia ilipo amene akuyimira ku Namibia ndi Major General Nainda amenewa Major General Nainda ndi amene akuchokera ku Namibia ndemuona kuti akuperekezanso kumeneko ku Namibia iwowa ndi Acting Inspector General of Namibian Police amenewo Anainda ndi amayi ndithu adzithonso ku polisi kuoneka kuti mafunika mphamvu ndipo ndi chifukwa chake kuti ngakhale mutati muone line ya ijani makamba ya makomishona athu tukamba Zanzimayi muona kuti tiliso ndi Mayi Evarista Chisale amene ali pamenepo ndazi zawonse muona kuti ndi adzitho palibe masewera ndipo we are secured as a country. We are safe. We are very safe. We are very safe. Ndi imene zimakhalira. Well, moving on kutheka mwina mukungotsatira kumayatsa kumene kanema wanu kumati chuchitika nchani tili ku BICC kumene kuli mwambo ochititsa chidwi ndi anzathu a polisi amene ndithu akhala chair mu Sadc ndipo leroli akhale ndithu akupereka ucheya umenewu kwa anzathu ku Eswatini. Ndiye ife tikuperekabe chithunzithunzi cha mmene zinthu zilili muno akalindiza kutiuza kuti kukhale kupereka sword munomo kupereka manto mphamvu pena tungatuyika kamiretu mphamvu fande imeneje sikukhudzana ifa pena nditakhala ndili ine kuti koma imeneje ndithu apatsana okha akuluakuluwo apatsana okha ndithu akuluakuluwo apapa pabwera mbendera yochokera mdziko la Seychelles kadziko sokokoma kwambiri kadziko kabwino koma iwo sanabwere nchifukwa chake mmodzi wathu msilikali akubwera ndithu amene wa Seychelles inu mudzachite mwayi ndidzakuperekezeni ku Seychelles. In fact ndimafuna nditakufunsani kuti mmadzi wako ine ndinapitako ndipo kulika
capital city kawo amati mahe tinali kumeneko kachitetezonso ndi chabwino kwambiri akuti apereka apology kuti sakwanitsa kubwera ndi dziko limene lili pa chilumba pa Indian Ocean ndi kadziko kabwino kwambiri dziko loselo anthu ake sakwana 1 million dziko la Seychelles dziko lonse sakwana 1 million ndi anthu oti manambala buleta amagalimoto onse amangokhala amodzi SY palibe za DZ MJI kulibe basi ndi dziko limodzi pano tione mbendera yochokera mdziko la South Africa ndipo kuchokera ku South Africa kwabwera ndithu Lieutenant General akuti Dimpane amene ndi Acting National Commissioner of Police kuchokera mdziko la South Africa ndi madamunso ndithu kumeneko amphamvu zawonso ndithu chithunzimo mene tikuonera ndiye kuti nawonso afika kuyimira dziko la South Africa kumene ndithu nawonso ndi membala mu Sadc ndipo nzopatsa chidwi kuti umodzi otero ndiye ufunika pakati pathu tikutsatirabe zimene akulankhula ngati muchanena kambiramo kuti ndithu amene akuyimira pamenepo ndi zimayi Lieutenant General Difane amene ndi Acting National Commissioner of Police kumeneko ku South Africa zimayi ndithu kumenekonso akuoneka kuti amayi ambiri ali maudindo ndaonako mayiko angapo akuyimiridwa ndi azimayi zomwe ndi zabwino kwambiri zinthu zabwino kwambiri nkhani ya gender equality ndi imene tingayenerenso kuyilimbikitsa kuti amayi athu nawonso adzikhala ndi mphamvu maudindo osiyanasiyana tikadali ndi list pano mafotokoza za 16 countries ndipo ena apereka apology ku Tanzania alipo amene atichita represent Tanzanianso yabwera ndipo amene akuyimira Tanzania ndi Deputy Commissioner of Police amene akupanga represent Inspector General akumeneko mundilole kuti dzinalo lindivute kutchula kwake tidikire uku atiuze matchulidwe chifukwa katchulidwe kwa mayina kama kuperesa so tione kuti so akuti Mr. Daniel Jackson Nyambale ndi amene abwera kuchokera ku Tanzania kumeneko ndithu nawonso akupanga nawo ndithu mapondedwe ausilikali natero kuti kumeneko iwowa ndi Deputy Commissioner of Police kuchokera mdziko la Tanzania ndimene ndithu nkhani zake zikukhalira kuno inu yonso pomaliza pamwambo uwu mukhala mudziwa za polisi andi apapa already ndabatizika ndikuoneka kuti tsopano ndalandira ubatizo kuti ndikudziwa ndikutsatira ndipo ndikudutsaninso inu mukuoneka kuti zimenezi simuvutikana nazo ine za polisi sindingavutika nazo chifukwa timasula tokha anthuwa kuntakataka ulemwano kuntakataka ulemwano neba pa Zambia paliso amene abwera ngati amene wonso alipo kuli Atimba amene ndi Deputy Inspector General of Police kuchokera ku Zambia amene ndithu sane mwawo ndi Timba amene ndithu kuchokera mdziko la Zambia limene kumeneku abwera kudzakhala pamwambo uno Zambia ndi dziko lina limene tikhoza kunena kuti chichewa timamvanako timavana chitumbuka amachiyankhula sobwino kwambiri chitumbuka amayankhula chitonga amayankhula chisenga amayankhula so pali zambiri ndithu awa ndi amene tili nawo pafupi maka pakumvana chiyankhulo pena ndi pena koma abweranso kudzalemekeza akumbutsenso Amalawi kuti mchipinda chino mubweranso nduna zachitetezo cha mdziko amene ndi apita mukhito akhale akubweranso nthawi ina kuti ndi amene atsogolere mkomano umenewu so amene umachizukire kutsogolo mumafunsa kuja ndi akhala kumenewu pano ndipo titsegulano m'maso chifukwa tinali ndi mafunso kuti mipando iliko yokwana 5 kapena 5 koma sikuoneka kuti akupita kwa anthu umeneko tikhulupirire kuti mwina anduna akhala chakumeneko chabwino Zimbabwe kumeneko kuchokera achula Zimbabwe Zimbabwe ayitchula ndiye tione kuti mbendera yawo
ituluke motani ibwera imeneyo mbendera ya Zimbabwe. Pambuyo pake mukuona amene ali commissioner amene ndi Mr. Matamba kuchokera mdziko la Zimbabwe. Ndi imene ndithu nkhani zake zikuyendera kuno. Mr. Matamba, Mr. S. Matamba, Commissioner General of Police kuchokera mdziko la Zimbabwe. Nzikaso za dziko lino mbali ya kumeneko zimakhalako kumeneko. Anti angali komweko. Inuyonso mufuna munene kuti antano amakhala kunja? Ali kunja. Ali komwe. Ali kumarebelera anti. Zonipatsa chidwi kwambiri. Koma tivomereze kuti nzika za dziko lino zikumakhalanso ku Zimbabwe. So anthu ambiri aku Zimbabwe nawonso ali kuno ku Malawi. So as the Sadc countries, we do a lot of things together. Yes. There are a number of things, trade issues, security issues, even intermarriages. We have many people who are from Zimbabwe married with a Malawian. So there are a lot of things that we need to cherish as countries living together in harmony. That's what it means to be in Sadc regions. Very much true, and we continue giving you the live pictures right here at BICC in the capital city of Malawi, Lilongwe. Tikunena kuti munamva zotani zimene akulengeza apa. Akutero kuti pachizungu chake amati formality, formalities, kuti pabwera adziko lakuti ndi amaliza. Laire Chintembo amafotokoza choncho kuti atamaliza ndiye panopa tatiyeni tideke chifo ndiye pabwera ino nkhumekume tsopano guest of honor ndi amene akhale akubwera. Ndipo ndakuwuzani kuti lero liso mlendo olemekezeka akhala nduna ya zachitetezo cha mdziko, Minister of Homeland Security, amene ndithu akhale akubwera kudzatulukira nawo pamenepa. Komanso ndiye kuti the outgoing chair ndiye kuti ndi Malawi amene ali pamenepo. Komanso incoming chair Swatini nawonso ndiye kuti akhale akulandira chinthu chimenechi. Ndipo ku Swatini achita bwino atipatsa ulemu wapadera chifukwa kumeneko ndithu Mr. Manoma Masango ndi amene ali kuno kuti alandire chinthuchi, anyamuke nacho, kukwera nacho ndege kubwerera ku Swatini. Umodzi tundu umenewo. Ndiye kuti apapa tikupanganso ubale wabwino, tikachoka pano akhoza kukatilandira ku Swatini. We are going to be welcomed in Swatini one of these days because the faces are so exciting. Tuona ndithu amene akhala nawo pafupi akuchita unena kuti chinthu tatenga and umene ndi ubale umodzi uwo. Ubale umayamba chonchi. Andi panopa even asilikali athu akuno ku Malawi apolisiwa ndiye kuti apanganso ubale ndi azawo amene anabwera kuchokera mayiko ena. Ndiye kuti olokuti mwina apolisi athu apita ku Zimbabwe, apita ku Swatini, apita ku Comoros, apita ku Tanzania, apita ku Congo, akhoza kuimba foni kuti achimwene ndili mmudzi munotu mpaka na mmodzi ndili mmudzi munotu muona ngati kuntakataka. So zimenezo ndithu akhoza kuchita ubale umamangika mwa mtundu umenewo. Bandi yayambapo ntchito zawo. Timadziwa kuti ku polisi kumakhala bandi ndi imeneyo andi zimaoneka kuti ngakhale ma-arms ena a security ku prison ali ndi yawo, ku army ali ndi yawo, ku polisi ali ndi yawo, koma ndi aluso kwambiri. Ali ndi luso, sumva akuimba pakamwa iya, kumakhala kuti ndi zida. Ndiye wekha umatambasula kuti nyimbo iyoyo iye nokhala yakuti. So zimadziwika ndithu iyoyo sitinayidziwa kuimbayo. Imene nditi kapena ndiye Swatini. Iyoyo sitinayidziwe. Koma amatha kuimba galuyu ngwandani waja matemba amayimba iwowa. Ngati tibeche tu imene. Mubeche? Ngati tibeche kuti atatiimbira atikumbutse makezana.
Tiri mkalasi. Ticheke pamimba. Ticheke pamimba. Amaimba anyamata amenewa. Very interesting. Dziko la Malawi ndi limodzi mwa maiko amene nkhani ya chitetezo amayikirapo chidwi kwambiri. Ndipo taonapo ndithu mu nyengo zingapo asilikali athu a polisi akapita kunja kwasungitsa bata amabwera ndi mamendulo kuti inu mwachita luso amakadabuka anyamata kudabuka. Koditu ifeyo kunena chilungamo dziko lathu ndi la anthu olimbikira zimangovuta koma dziko ndi lolimbikira ndipo kumakhala nambala 3 pa maiko osauka tichoka pamenepa andi ndi pempho lathu kuti ulamuliro wa Profesa Thabita Mutharika pali ndondomeko zingapo zimene zikuoneka kuti akumayika kuphatikiza nkhani ya chitetezo. Munaona mmene zinachitikira ku Nsanje ndi Chikwawa kumene kuja kutachitika za chibwana zija zoti ineyo katundu phukusi langa sindikuliona anadzapita kulapula kwanu anadzapita kukanena kuti izi muchita si zabwino. Yesetsani kuti mukhale anthu a discipline, katundu wanu alipo. Ndipo apolisi omwewa amakawo mati bwanji ine katundu sindikumuona ndi amati tiyeni kuchipatala. Ndi akafika nanu kuchipatala amakulowetsani nkachipinda komata ndi kumene kuja amapima kuti kodi zimene munenazi nzedi ndi amanena kuti ife mmene taonera makawa katundu awo ali bwinobwino komanso amanena kuti ali in condition. kunotu kule a polisi amanena kuti katundu wanu ali bwinobwino komanso ali in good conditions. pakulowa akuluakulu apa amene paja tikuona anduna amene atsogola pamenepo anduna a chitetezo cha mdziko amenewa ndi Peter Mukito amene ali Minister of Homeland Security here in Malawi as the guest of honor, escorted by the Inspector General of Malawi, Mr. Richard Luhanga, plus the laule mulipenga ndithu limenero ndipo limasonyeza kuti akuluakulu afika apolisi ali ndi ndondomeko imeneyo akamafika akuluakulu achamayimba lipenga laulemu kuti ayi ndithu akuluakulu afika. Ndiye pamenepo tikuona chakumanzere kwathu pali Secretary General a Interpol amenewo ndithu ndi amene akhala pamenepo komanso tikuona Sadc Secretariat ngati mujanena kambira muja kuti ayi pakhalanso a Secretariat amakhala chapamwepo komanso pakhala chair amene ali Malawi Richard Luhanga ngati chair komanso ndiye kuti pala Minister a Homeland Security kuno ku Malawi amenewa ndithu ndi Peter Mukito. Kutanthauza kuti chitetezo ndi chili bwino kwambiri muno. mutilole tsopano kuti tipereke tsopano mtembo tikhalenso tikubwera zonse zikatha titsatire mwambowu tipereke kwa iwo amene akuyendetsa mwambowu. Professor Akula Ismail Tritsane, Director of Sadc Organ on Politics and Defense and Security Affairs. Your Excellency, Mr. Vatse Ukwiza, Secretary General of Interpol, and your esteemed delegation from your own France. The incoming chairperson of Sadc Chiefs of Police Sub-committe SARPCCO, Mr. Vusi Manoma Masango, National Commissioner of the Loyal Eswatini Police Service. Distinguished Chiefs of Police from the Sadc member states, Mr. Jelani Chiwanda, Chairperson of PCIC and Director of CID in the Malawi Police Service, distinguished Chiefs of Police from Sadc member states,
Dr. Noel Kaira, Deputy Inspector General of Malawi Police Service, responsible for operations, your commissioners, deputy commissioners, and senior police officers present here. Officials from the Sadc Secretariat and Interpol Regional Bureau in Harare, Zimbabwe. Distinguished invited guests, members of the press, ladies and gentlemen, good morning. Proceeding with the program, we shall have 3 anthems, beginning with the host nation, followed by Sadc, and then African Union. After the anthems, I shall request everyone to observe a minute of silence to honor and pay tribute to officers who've lost their lives in line of duty across the region. Shall we all rise for the anthems, starting with Malawi National Anthem. May we all now observe a minute of silence in honor of our fallen officers. Please remain standing.
Thank you. Their sacrifice. Please be seated. Guests of honor and distinguished delegates, we shall now proceed to remarks. Distinguished delegates, I now have the honor of inviting the outgoing SARPCCO chairperson and Inspector General of the Malawi Police Service, Mr. Richard Chakubaleza Chikoko Luhanga, to deliver his welcome remarks. Chairperson, sir, the floor is yours. Good morning. Our guest of honor, Honorable Peter Mkito, Minister of Homeland Security of the Republic of Malawi. Professor Kula Ishmael Telesani, the Director of Sadc, Organ and Politics, Defense and Security Affairs. Your Excellency, the Secretary General of Interpol, Mr. Vades Arquis, and your esteemed delegation from Lyon, France, the incoming chairperson of Sadc Chiefs of Police Sub-committe SARPCCO, Mr. Vus Manoma Masango, the National Commissioner of Eswatini Police. I have also the honor to announce and recognize all the police chiefs present in this room. Just to mention, not in order of alphabet, Mr. Gil Famos da Silva, Commissioner Chief of Angola, Ms. Dina Mate, Commissioner of Police, Botswana, Mr. Manoma F. Masango, who is also the incoming chair already recognized from Eswatini, Boloto Masoso, Chief of Police, Lesotho, Mr. Joachim Adrian Siv, Commander General of Mozambican Republic Police, Mozambique, Major General A. Naida, Acting Inspector General of Police in Namibia, Lieutenant General P.P. Dipan, Acting National Commissioner of the Southern African Service, South Africa, Mr. Daniel Nyambabe, Deputy Commissioner of Police representing the Inspector General of Tanzania, Mr. Maxwell Timber, Deputy Inspector General of Police, and lastly, Mr. S. Mutamba, Commissioner General of Police for Zimbabwe. May I also recognize the chairperson of the Permanent Coordinating Subcommittee of SARPCCO, Mr. Gerard Chiwanda, the Director of the Criminal Investigation Department of Malawi Police Service. May I also recognize the Principal Secretary in the Homeland Ministry from Malawi, Ms. Linda Moyo, officials from Sadc Secretariat and Interpol Regional Bureau, Harare, Zimbabwe, distinguished invited guests, members of the media, ladies and gentlemen. It is my profound honor and genuine humility that I address this distinguished assembly. On behalf of the people of Malawi, as well as the Malawi Police Service,
I warmly welcome you all to the warm heart of Africa, and more specifically to the gracious and hospitable capital of Lilongwe. I'm equally pleased to host the 31st Annual General Meeting of Sadc Chiefs of Police Sub-committe Southern Africa Regional Police Chiefs Cooperation Organization, SARPCCO. The primary objective of this gathering is to strengthen regional collaboration against national crime, thereby advancing the safety and security of Sadc citizens. Guided by a profound sense of unity of purpose, we come together not as separate national entities, but as a single committed bloc, recognizing that our shared challenges demand shared solutions and unwavering mutual support. Let me take this opportunity to express my sincere gratitude to you, our guest of honor, Honorable Peter Mkito, the Minister of Homeland Security, for honoring this meeting with your presence. This forum is not new to you, having served with distinction as the Inspector General of the Malay Police Service. We are also honored by the presence of the Interpol Secretary General, His Excellency Mr. Vades Akwiza. Secretary General, sir, your joining us here speaks louder than protocol. It affirms the living, breathing partnership between Interpol and Sadc through SARPCCO. In the same breath, I recognize the Sadc Secretariat led by none other than the Director of the organ on politics, defense and security affairs, Professor Kula Ismail Teresani, for his consistent and reliable coordination and guidance. And not forgetting the Interpol Regional Bureau, Harare, where tireless operational backbone reminds us that security is not summoned by meetings and decisions alone. Rather, it is forged through relentless, patient action built day by day through the unwavering implementation of every regional strategy we come up with. Distinguished delegates, you will agree with me that our shared institution, the Chiefs of Police Sub-committe SARPCCO, is not there for convenience, but rather it is a cornerstone of regional cooperation, founded on one unshakable truth: no nation alone can stem the rising tide of transnational organized crime. Our charge as police chiefs in the Sadc region, therefore, is to strengthen regional policing, enhance coordination and intelligence sharing, as well as safeguard the peace, security and stability of the Sadc region. As we discharge our collective mandate, let each one of us pause before the mirror and ask whether we have truly honored the deep aspiration of lasting peace and security for our region. Without doubt, regional policing is no ordinary supporting player in the theater of development. It is the very stage on which everything unfolds. So let us look deeply, speak honestly, and act decisively, for the architecture of our shared future depends on it. Distinguished delegates, we meet at a time when the shadows of criminality are constantly shifting. Though our region remains relatively peaceful, the threats before us are sophisticated, adaptive, and technologically embodied. Organized crime has sunk its roots deep into our communities, exploiting economic challenges, governance gaps, porous borders, and our limited capacity to respond. Fellow police chiefs,
The 30th SARPCCO Annual General Meeting held in Dar es Salaam, United Republic of Tanzania in June 2025 identified urgent threats that still burn in our hands even as we gather today. Chief among them is the cyber crime. Our digital transformation has opened doors of opportunities never imagined. But at the same time, it has brought to the fore challenges we were ill-prepared to unlock. Cyber criminals now wield malware and ransomware not only to steal money and data, but to enable drug trafficking, human trafficking, money laundering, and financial fraud. In the era of human trafficking and smuggling of migrants, economic hardship and displacement continue to push the vulnerable into the waiting nets of criminal networks. Every day we wait, lives are lost. On the same note, our region is both a market and a transit route for illicit drugs. And where drugs flow, weapons follow, and violence fester. The convergence of drug trafficking with firearms and financial crime demands intelligence-led coordinated responses, not silos. At the heart of this coordinated response lies the meeting of the Police Chiefs Sub-committe SARPCCO and the Sadc Protocol against illicit drug trafficking, which compels us to cooperate as member states. When it comes to small firearms and light weapons, these are the enablers of cash in transit heist, carjackings, terrorism, and armed violence. They extend cycles of insecurity from one community to the next, one border to another. This calls for accelerated and full implementation of the Sadc Protocol on the control of firearms and its amending agreement, which entered into force in 2023 and is designed to prevent and eradicate illicit arms proliferation, manufacturing, and trafficking in our region. Distinguished delegates, cross-border syndicates continue to drive motor vehicle theft across our region, whilst stock theft, now recognized as a priority transnational organized crime, continues to threaten livelihoods and food security for our communities across the region. This demands enhanced intelligence sharing, joint operations, and the broad use of modern technology. More so, attacks on power grids, water systems, and telecommunications continue to inflict severe economic harm, silently and systematically. The regional project on combating theft and vandalism of infrastructure and equipment, developed following the directive of the Ministerial Committee of the Sadc organ in July 2024, is timely and necessary. It must be implemented with urgency. Finally, let me say this clearly. To paralyze organized crime syndicates, we must follow the money. Financial intelligence must no longer be an afterthought. It must enter our investigations at the earliest possible moment to identify, preserve, and forfeit the proceeds of crime. When we strike at their wealth, we strike at their very heart. Ladies and gentlemen, the challenges before us are indeed formidable, daunting in their scale, and complex. But let there be no doubt that we are determined to deal with this. Our determination, shared by every delegate in this room, is just as powerful and is just as unyielding.
So let us not leave this gathering only with fine words or lofty promises. Let us depart instead with renewed fire in our hearts, a sense of purpose that transforms debate into action. Let us go forth and build a region where justice is no longer a distant dream or an abstract idea, but a daily, tangible reality for every citizen. Our region has demonstrated over its 46 years of existence that by working together, we can overcome all the challenges that seem insurmountable. I'm confident that this annual general meeting will move us closer to achieving a region that is peaceful, secure, and prosperous. With these remarks, distinguished delegates, I wish us all a constructive deliberations ahead. May our debates be frank, friendly. They will be challenging, but they have to remain respectful. And may they lay the groundwork not just for agreement, but for meaningful and lasting change. I thank you all for listening. Thank you, Chairperson. Our guest of honor, Chairperson and distinguished delegates, I now invite Professor Kula Ismail Talitani, Sadc Director of the Organ on Politics, Defense and Security Affairs, to address the Assembly. Thank you, Program Director. Honorable Minister, given the many speeches that we are going to give this morning, if you permit me a latitude to skip this lengthy protocol, and I think the Program Director has done a very good job in acknowledging everyone in here present. Honorable Minister, on behalf of the Sadc Secretariat, allow me at the very beginning to express our sincere appreciation to the Government of the Republic of Malawi, represented here by you, Honorable Minister, for the invaluable financial, technical, and logistical support provided towards the success of hosting this very important meeting of the 31st Annual General Meeting of the Sadc Chiefs of Police Subcommittee. And not to mention the very warm hospitality and excellent arrangements extended to all of us. In the same breath, let me also applaud the Chairperson of SAPCO and the Inspector General of the Malawi Police Service, Mr. Richard Luhanga, for effectively steering the region into the right direction, in steering this region towards the regional efforts to prevent and combat transnational organized crime in the region. You led by example, and for this we really appreciate your effort, sir. I also take this opportunity to thank the Chiefs of Police for making time to come and participate in this important meeting. Your presence here today demonstrates your commitment to working collaboratively in addressing and pressing matters and challenges that threatens peace and security in the region. Distinguished delegates, allow me to pause and offer a very special word of recognition and appreciation. It is not just a courtesy, but a profound privilege to acknowledge the presence of the Secretary General of Interpol. Sir, we thank you for being among us. We don't take this visit very light, as I said to you yesterday. Visits such as this don't really come easy. Your presence here today at this annual general meeting is not just a formality. It reflects your commitment and your support and the support of the entire Interpol community for a core belief that thrives your institution. Your presence affirms that our region is not alone in the fight against crime. It tells our citizens and the criminal network that seek to exploit our borders that the partnership between SADC
and Interpol is not a matter of rhetoric, but also an unshakable determination. So, Secretary General, once again, you are welcome and thank you for your presence. Distinguished delegates, we meet at a moment of profound significance for our region. This year, we are halfway through the implementation of the Regional Indicative Strategic Development Plan, the RISDIP roadmap of 2030. The roadmap is built on a simple, resolute truth that there can be no sustainable development without peace, no lasting prosperity without security, and no genuine integration without the rule of law. For this reason, the Sadc Secretariat does not view this meeting as just another technical forum. We view SARPCCO as a strategic asset and an indispensable instrument of regional security. Your work gives life to the region's political commitment found in our Vision 2050 and also the AU Agenda 2063, the Africa we want. Your intelligence transforms our declarations into concrete action. Distinguished delegates, this year's meeting is also an opportunity to take stock. We have much to be proud of. 5 member states have developed the national strategies to prevent and combat transnational organized crime, the integration of SARPCCO into SADC yielding positive results, with commendable progress made on incorporating an important institution, the SARPCCO Center of Excellence. And this gives regional police cooperation the institutional weight it truly deserves. We also have the vehicle certificate, which is underway. The team is working around the clock to ensure its finalization and operationalization, and this will significantly reduce the motor vehicle crime in the region. Our cooperation with Interpol, now visibly embodied by the presence of the Secretary General, has moved from speeches to tangible activities across our member states. The merging of our regional tool with global tool, particularly the small arms and light weapons and Interpol illicit arms records and tracing management system. This is insufficient. The threat we face are evolving. They are faster than our collective response. Criminal networks are no longer constrained by geography or jurisdiction. They have no borders. They exploit the very gaps of our system in capacity, in legal framework, and real-time intelligence. It is precisely to address this gap that we are here today. This meeting is not a ritual. It is not a work session, but it is a work where we have to come together, roll our sleeves, and make sure we achieve more. Having said this, I wish to say to the distinguished chiefs of police, the Secretariat's role is to support you, and we will continue to support you and provide a strategic policy, environment, direction in which your operational cooperation can flourish. But we also look to you for guidance. You are the experts, you are the practitioners, you need to guide us. I therefore urge you to speak, to be frank with one another when you get into this meeting. We must also recognize that fighting organized crime is not only a security issue, but it's also a developmental imperative that directly impacts our collective quest to attain the SADC Vision 2050 of a peaceful, inclusive, competitive, middle to high income industrialized region. Therefore, distinguished delegates, as you deliberate today, let us remember that cross-border crimes such as thefts of stock, motor vehicle crime, and many other crimes are real, and they are among us. As we meet today, there are hundreds of our people who in our way or another have fallen victims of these crimes that we are talking about. I have no doubt that through our proactive and collaborative effort, we are more than capable of protecting the will-be victims of those transnational organized crime. As I'm nearing the conclusion, Honorable Minister, I think it will be inappropriate if I don't spend a minute talking to the police chiefs about the world and what is affecting us
not only the crime that we experience. Chairperson, Sadc is standing at the crossroad, confronting whether its engagement with devolved into transnational bargains or evolved into the robust commitment to human security. We are facing a new era of security transactionalism, replicating the Cold War era thinking where we reduce Africa into a bargaining chip. And I think it is important here for every police officer sitting here today to go and read the 2025 United States National Security Strategy, which emphasized two things. One, mutually beneficial trade, and the partnership with, in brackets, a capable, reliable state. Now, while the National Security Strategy does not explicitly frame security, but its transactional emphasis can be interpreted as a continuation of the Cold War, the strategic logic of the Cold War. If you remember the remarks by the President of the United States, Donald Trump, on the 5th of December 2025 at the White House, he said, "We are going to take out the rare earth, take out some of the assets, and pay. Everybody is going to make money," close quote. This reflects this economic agenda. This may not only risk leaving complex African issues unresolved, but also disrupt the possibilities of synergies among us as member states, as Sadc. The US is not alone. The European Union has pursued transactional migration control deal with Northern African states, while the Belt and Road investment by China prioritized resource access over governance reform. Now, this transactionalism mirrors the narrow, static, militarized version of security that dominates strategic studies many years ago. Now, this provides immediate security but lack of long-term institution building. So Africa is positioned as a commodity in the great power competition, particularly over rare minerals. So modern conflict, we all know, transcend borders, the climate change, pandemics, among others. It could be understood that transnational bargaining may offer a short guarantee, but they risk reducing Africa to being a pawn in external competition. So I'm saying this today so that as we reflect, let us not forget that we are a region and we cannot achieve all these things as individuals. Let's not go and try to establish other parallel structures that are running parallel with Sadc that will not solve. In conclusion, it is a fractured transitional world order. Sadc face a choice here. A dependency or emancipatory human security, just like during the Cold War transactionalism, which perpetuates insecurity. So by passing Sadc in favor of many bilateral deals, it could erode collective bargaining power. Let me once again thank the government of the Republic of Malawi for hosting us with such distinction. Let me thank the outgoing chairperson of the Tanzanian police force for leading us in the previous years and for being with us for now 3 years as you are about to take leave. We thank you, and it was indeed an honor to work with you, sir. As we now welcome the Kingdom of Eswatini, we assure you, Commissioner, as Sadc Secretariat going forward, as you are about to take the helm, the Sadc Secretariat is ready to work with you. The Sadc Secretariat is ready to support you. It is my honor now to say to you, I wish you a fruitful deliberation, and I hope we are not going to be diplomatic. We will be honest with one another in our deliberation. I thank you for your consideration. Merci beaucoup. Muito obrigado. Asante sana. Zikomo.
Thank you. That was Professor Kula Ismail Telitsani, Director of the Organ on Politics, Defense and Security. Guest of honor and chairperson, may I now invite His Excellency Vadese Ukwiza, Secretary General, Interpol, to give us his remarks. Sir, you have the floor. Thank you. Bom dia, bonjour, good morning everyone. Honorable Minister of Homeland Security of the Republic of Malawi, Mr. Peter Mukito, Chairperson of SARPCCO and Inspector General of the Malawi Police Service, Mr. Richard Luhanga, Director of the Sadc organ on Politics, Defense and Security Affairs, Professor Kula Tilitsani, Excellencies, distinguished Chiefs of Police, ladies and gentlemen. It is for me a great honor to address this 31st Annual General Meeting of the Sadc Chiefs of Police Subcommittee. And I'd like to thank Minister, the government, and people of the Republic of Malawi for your warm welcome and generous hospitality here in Lilongwe, and the Sadc Secretariat for organizing this important event. To the Chiefs of Police here today, you lead the front line of the rule of law in your countries and your communities. The professionalism, dedication, and cooperation you bring to this work and to your partnership with Interpol over many years are held in the highest regard. Southern Africa faces distinct operational realities. It holds both expertise and perspectives that must shape how international policing cooperation is designed and delivered. I speak to you from a career serving a national police service in what is often related or referred to as the Global South. I understand what it means when local capacity is strained, resources are limited, and threats arriving at your borders come from far away, yet have a huge impact on communities. International support must be rooted in the realities on the ground, in the experiences lived on the front lines by your officers and those who lead them. Interpol is committed to listening closely and to tailoring its support to the priorities you have set for that vital work, such as through the integrated strategy to prevent and combat transnational organized crime for the Sadc region. The threats confronting the sub-region are both enduring and evolving. I intend to learn more about them from you throughout this meeting. We saw from our recent criminal threat assessment for Southern Africa that the trade for synthetic drugs and illicit pharmaceuticals are converging. The threat level for wildlife trade and illicit mining continues to grow. Together, they feed the terrorist threat across parts of the region, while human trafficking continues to target the most vulnerable. We are also seeing how the scale of fraud and cyber-enabled crime keeps expanding across the continent at an alarming rate. Our most recent Africa Cyber Threat Assessment report shows that some of the most advanced cybersecurity ecosystems on the continent are in Southern Africa. Yet, the situation remains fragile. The fastest growing industries in the region are targeted, and artificial intelligence is making fraud harder to detect. Our Global Financial Fraud Threat Assessment, published in March, raised the alarm on scam centers or compounds which depend on human trafficking for forced criminality. We are seeing colleagues, this trend move from Southeast Asia to other parts of the world, including here in Southern Africa. These threats demand policing responses that are locally informed, regionally coordinated, and globally connected.
And that is precisely the model Interpol exists to support. First, on tools. Use of Interpol's information systems by Sadc member countries keep growing every year. More searchers, more hits, more connections to global intelligence, producing real operational results. Throughout 2025, your agencies conducted 60 million searches, a 20% increase on the previous years. And as the number of searches grew, so did the matches recorded by your officers against global criminal records. Some of the law enforcement agencies represented here today are among the first to adopt Nexus, Interpol's next generation global police communication system. This is a commitment to modern police we intend to build on together. More data that is relevant to your investigations. Second, we are proud to support your international operations through our regional bureau in Harare as our hub in this region, and to deploy on-the-ground investigative support to assist you in the front lines at your request. Just a month ago, an investigative support team was deployed to a Sadc member country following a large-scale operation targeting suspected illegal gambling, telecom fraud, and scam centers. Our team worked side by side with national investigators, prosecutors, and forensic officers to support case coordination and digital evidence analysis. The results were actionable leads on criminal networks, financial flows, and links to other regions. We stand ready to continue and expand this direct operational support further across the sub-region as needs arise. A third pillar of Interpol is supporting capacity building for your officers and agencies. Once again, our regional bureau in Harare has been central to this effort over the past months. Transnational organized crime and money laundering, field training on synthetic drugs, and training for data protection officers and heads of national central bureaus. These very national central bureaus, your NCBs, are the critical nodes of Interpol's network in your countries. I look forward, colleagues, to working with all of you to modernize them and make them even stronger as a strategic priority for the region. I also welcome your views as to where we can help them achieve the biggest impact for your police agencies. I spoke earlier about listening to the needs of the region through the voice of the region. This starts by ensuring representation of Southern Africa at Interpol. From the senior management level of Interpol's General Secretariat, where a Sadc member state is represented through our Executive Director for Resource Management, to the operational level among the 139 different nationalities that make up Interpol's workforce. 8 Sadc member countries currently second skilled officers at Interpol, where they are connecting with the counterparts seconded from every region. We are looking for more, colleagues, and we want you to be able to send more. This is an investment for both Interpol and your agency's future. And this is why we are working right now on expanding the financial support on the program for seconded officers in order to seize this opportunity. These secondments are how we ensure regional perspective informs our work from the inside, while bringing back to your agencies access to a global network. In parallel, those of you who attended our African Regional Conference in South Africa last August will recall the creation of the first ever Interpol African Committee. This is a very welcome step towards setting future regional priorities for Interpol and advice on crime threats and law enforcement strategy. Dear Minister, Excellencies, Chiefs of Police, Interpol's value must be measured locally, not in the scale of our databases,
but in whether officers in Lilong, Kinshasa, Maputo, or Windhoek can get the intelligence they need and when they need to protect their communities. There is no version of a safer world that does not run through strong, well-resourced, well-connected policing in Southern Africa. The partnership between Interpol and Sadc is one I'm personally committed to strengthening, and I look forward to finalizing the supplementary arrangement building on our current cooperation agreement. We will listen, we will adapt, and together, colleagues, we will deliver. I wish you all a productive and successful annual general meeting, and I look forward to the conversations that lie ahead. Thank you. Thank you, Your Excellency. The outgoing chairperson, Director of Organ, Interpol Secretary General, distinguished police chiefs, and all delegates, it is now my distinct honor and privilege to invite the guest of honor, Honorable Peter Mukito, Minister of Homeland Security, to deliver his formal address to this assembly. Shall we all rise? Let's take our seats. I was wondering. Your Excellency, Mr. Vadeshi Rukisa, Secretary General of Interpol, the outgoing chairperson of SARPCCO, Mr. Richard Chakpaleza Chikoko Luhanga, the Inspector General of the Malawi Police Service, Mr. Vuzi Manoma Masango, the incoming chairperson of SARPCCO and National Commissioner of the Royal Eswatini Police Service, distinguished police chiefs from SADC member states, the Principal Secretary of the Ministry of Homeland Security in Malawi, Mrs. Linda Moyo, and the officials from your ministry, Professor Kula Ismail Telesane, Director of the Organ of Politics, Defense and Security Affairs, Mr. Selo Moriani, Head of Interpol Regional Bureau, Harare, Ms. Tanyani Gumede, Senior Officer Police, SARPCCO SADC Secretariat, distinguished delegates and officials from SADC member states, members of the press, ladies and gentlemen, good morning. It is a great honor and privilege to welcome you all to Malawi, the warm heart of Africa, for this important SARPCCO Chiefs of Police Subcommittee meeting. On behalf of His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, President of the Republic of Malawi, the government and the people of Malawi, I extend our warmest welcome to all delegates gathered here today. Allow me to extend a special welcome to the Secretary General of Interpol, Your Excellency Mr. Vadesh Rushiza. Your presence underscores the growing partnership between regional and global law enforcement institutions in addressing the complex security challenges of our time. Ladies and gentlemen, we meet at a time when transnational crime poses an increasing threat to the peace, security, and prosperity of our region. Drug trafficking, cybercrime, human trafficking, financial crime, wildlife crime, and terrorism. These threats know no borders. Criminal networks cooperate across countries and continents. Our response must therefore be even more united, coordinated, and determined. No nation can confront these challenges alone.
The citizens of Southern Africa expect more than meetings and resolutions. They expect safety. They expect justice. They expect results. A mother in Lilongwe, a trader in Johannesburg, a farmer in Gaborone, a fisherman in Maputo, and a miner in Lubumbashi all share the same hope: to live in peace, to work in security, and to build a better future for their families. That responsibility rests upon all of us. Distinguished delegates, security remains the foundation of development. Without security, there can be no investment. Without security, there can be no economic growth. And without security, there can be no lasting peace. The work before you, therefore, not merely is administrative, it is essential to the future of our region. As chairperson of the Sadc organ on politics, defense, and security cooperation, Malawi remains committed to strengthening regional collaboration through intelligence sharing and joint operations, technical innovation, and capacity building. The challenges we face know no borders, neither should our determination to defeat them. There is an African proverb that says, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. SARPCCO has demonstrated the power of going together. Through cooperation and partnership, our police services have made significant progress in protecting our people and combating organized crime. The task before us now is to deepen that cooperation and to build an even stronger regional security architecture. I wish to congratulate the outgoing chairperson, Inspector General Richard Chakupaleza Luhanga, for his exemplary leadership and dedicated service. Please also join me in thanking him for his contribution to regional policy cooperation. I also warmly congratulate the incoming chairperson, National Commissioner Vuzi Manoma Masango of the Royal Eswatini Police Service. Malawi looks forward to supporting you as you guide SARPCCO into its next chapter, into the next chapter. Ladies and gentlemen, the success of this meeting will not be measured by the number of documents produced. It will be measured by the impact of the decisions made, the crimes prevented, and the lives protected. Let us therefore leave this gathering more united, more determined, and more committed to securing a safer and more prosperous Southern Africa. It is now my honor and privilege to declare the SARPCCO Chiefs of Police Subcommittee meeting officially open. May God bless the Republic of Malawi. May God bless the Southern Africa Development Community, and in the spirit of unity and diversity, let me say, zikomo kwambiri. Asante sana, ngiyabonga kikulu, kiale boga, muito obrigado, merci beaucoup. Together we are one region, one people, and one future. I thank you. May God bless you all. Thank you. Thank you, Honorable Minister. Guest of honor, sir, distinguished delegates, we've now arrived at a moment of great symbolism and tradition. That's the handover ceremony of the SARPCCO Sword of Honor. May I now invite the outgoing chairperson, Inspector General of the Malawi Police Service, Mr. Richard Chakupaleza Luhanga, and the incoming chairperson,
National Commissioner Vus Masango of Eswatini to proceed to the handover area. Zikuendera kuno ku BICC mu mzinda wa Lilongwe. Mumamva ndithu kuyankhula kwa mlendo olemekezeka pamwambo umenewu amene ndi anduna ona za chitetezo cha mdziko Peter Mukheto. Zikuchitika kuno ku Bingu International Convention Center ndizakuti ndithu yafika nthawi yoti apatsane mphamvu kuchokera ku Malawi kupita ku Eswatini. Ndiye tikuona kuti Richard Luhanga amene ali Inspector General wa Malawi Police ayima pamodzi ndi Mr. Manoma kuchokera ku Eswatini. Modele zimene zikuchitika pano ndizopatsa chidwi kwambiri. Very interesting ceremony, handover of Sadc, handover of the power from Malawi to Eswatini. The outgoing chair and the incoming chairperson ndamene wonditu amene ayima pamenepo kusonyeza kuti ayi mwambo wapamwamba kwambiri umene ukuchitika kuno. Tikuona ndithu asilikali akuyenda mwaulemu wawo kupita pang'ono perete wawo kuguba kuti ayi ndithu pano mwambo wake ukuyenda mwa mtundu wotero. Ndi mwambo patsa chidwi kwambiri umene ukuchitika kuno ku Bingu International Convention Center. Ndipo pamakhala dongosolo labwino. Apolisi awa tinatero poyamba paja kuti ndi mwambo umene akukonzekera bwino kwambiri, ndipo ukuyendanso mwa smart kwambiri. Akutsegula pamene paja kenaka achotsamo mphamvu ndodo yosonyeza mphamvu za utsogoleri mmenemo. Ngati sindiwe cheya sungayilandire ndodo imeneyo ndithu. Zimene anaphunzira ndi zimene zikuchitika apa, komanso zikupereka mbiri yabwino ku mayiko osiyanasiyana kuti Malawi Police well disciplined, very smart. Ndikuona ndithu achiwiri kwa Inspector General Noel Kaira akugwedeza mutu kuti yazili bwino, zikuyenda bwino kwambiri pamenepo. Apereka ndithu kwa Inspector General kandodo kanyezinyezi. Akuluakuluwa analowa polisi kalekale kuguba sayiwala. Apereka ndithu ndodo ija yachoka ku Malawi yapita ku Eswatini. Ndiye kuti Mr. Manoma ndamenewo kukweza mwamba kuti ayi ndithu chimwemwe ndi chimenecho nthawi ija ndimeneyi. Basi mphamvu tsopano za ucheya zachoka kuno ku Malawi zapita mdziko la Eswatini. Ndiye kuti tikuyankhula pano Eswatini ndi cheya wa organ imeneyi yoona za security ku Sadc. Kuno ku meeting imeneyi imene kuti the first annual general meeting of the Sadc Chiefs of Police Sub-committe SARPCCO kuno ku Bingu International Convention Center. Anthu adadziwa kuchena kupatsana chanza kuti ayi ndakupatsa mphamvu iwe nzanga, maudindo awo ndiofanana ma IG. Ndapereka mphamvu kwa ino achimwene. Zinali ndi ife bano zili ku Eswatini, tinakulandirani kuno, tikabweranso ku Eswatini tilandireni ndife abale anu. Ndimene ndithu zakhalira pamenepo, imene ndi sword of honor.
lupanga la ulemu osati lowonongera anthu koma ndithu la ulemu wake ndi imene ndithu zakhalira pamene pa manoma alandira atenga mphamvu kuti tsopano ndi chair wa ogani imeneyi nthambi yoona za chitetezo cha maiko. Ndithu ndiye pano ndikubwezeraniso kwa Lairi Chintembo amene akuyendetsa mwambo umenewu. Lairi ndi neneri ku Malawi Police Service. Ndiye pano ndikuperekeni kwa Lairi. Yes. Director of Ceremonies, our distinguished guest, can you please allow me to write on the protocol that has already been established? It is worth my sincere gratitude to the member states for the confidence and trust they have placed in the Royal Eswatini Police Service and me personally to lead this esteemed regional policing body during the coming term. Allow me to pay special tribute to the outgoing chairperson, the Inspector General of Police for the Republic of Malawi, my brother Richard Chikoko Luhanga, for his exemplary leadership, dedication, and unwavering commitment to advancing regional security cooperation. Under his stewardship, SARPCCO continued to strengthen collaboration, information sharing, and joint operational initiatives aimed at combating transnational organized crime across our region. Distinguished guests, ladies and gentlemen, the security challenges confronting our region today are increasingly sophisticated, interconnected, and transnational in nature. Criminal networks no longer respect national borders. They exploit technology, economic vulnerabilities, migration routes, and cyberspace to facilitate crimes such as human trafficking, cybercrime, drug trafficking, terrorism financing, money laundering, vehicle theft, wildlife crime, and fraudulent financial schemes. These evolving threats demand a collective response. No single police can effectively confront these challenges in isolation. Our strength lies in unity, cooperation, intelligence sharing, joint operations, and mutual trust among member states. As noted by renowned policing scholar Sir Robert Lee Peel, I quote, "The police are the public, and the public are the police," unquote. This principle extends beyond our national boundaries. In the SARPCCO context, our collective responsibility is to safeguard the people of Southern Africa through collaborative policing and shared commitment to the rule of law. As a chairperson, I am committed to advancing stronger partnerships amongst our member states and enhancing cooperation with strategic partners, including Interpol,
the Sadc Secretariat, and other regional and international law enforcement agencies. Together, we can build resilient institutions capable of responding effectively to emerging security threats. Ladies and gentlemen, the recent experience of the Kingdom of Eswatini demonstrates the importance of regional cooperation in combating organized crime. Through intelligence-led operations and close collaboration with regional and international partners, law enforcement agencies in Eswatini recently arrested 135 individuals involved in a sophisticated unlawful gambling and cyber-enabled scam operation. The investigation revealed transnational criminal elements operating across borders, exploiting vulnerable individuals, and utilizing advanced technological platforms to facilitate criminal activities. This operation serves as a reminder that organized crime networks are becoming increasingly mobile and complex. It further underscores the critical importance of timely intelligence sharing, coordinated investigations, mutual legal assistance, and joint enforcement efforts among SARPCCO member states. As I assume this responsibility, I pledge to work closely with all police chiefs to strengthen regional operational capabilities, promote professional policing standards, enhance capacity building, and support initiatives that improve public confidence in law enforcement institutions throughout the Sadc region. Let us continue to foster a culture of cooperation, solidarity, and collective responsibility. Together, we can create a safer and more secure Southern Africa where our citizens can live, work, and prosper without fear of crime. In conclusion, I once again thank the outgoing chairperson for his remarkable leadership and ensure all member states that the Royal Eswatini Police Service will serve this organization with dedication, impartiality, and commitment. May our deliberations during this 31st SARPCCO Annual General Meeting be fruitful, and may they contribute meaningfully towards strengthening peace, security, and stability in our region. I thank you. Thank you, Chairperson. Guest of honor, sir, we shall now proceed to the entrance, where a themed backdrop has been positioned for the official photograph. All police chiefs and delegation heads are requested to join the guest of honor and the chairman for this commemorative photograph. Protocol officers will provide further direction. Sir, after the group photograph, police chiefs and delegates will join you in the lobby where refreshments will be served. And after refreshments, the guest of honor will be seen off by the following: the chairperson of SARPCCO, director of organ, Interpol Secretary General, immediate past chairperson of SARPCCO, and chairperson permanent coordinating subcommittee. Immediately thereafter, a closed session of the Sadc Chiefs of Police Subcommittee will commence under the chairmanship of National Commissioner Vus Manoma Masango of the Loyal Eswatini Police Service. Ladies and gentlemen, this concludes the formal opening of the first annual general meeting of Sadc Chiefs of Police Subcommittee. Thank you for your attention and decorum. May we all rise as a guest of honor is leaving this room. Thank you.
Shukran. Chabwinoto menemu ndi mene zakhalira Chairman chimeneyo wacho ku Eswatini ndi panali mwaina madumbo mwina wa drago ziwiri statu iyayi zanga Patrick Nkumbi Yo ya tatu 1-2 iwe ubwire ukuya ndi tibwereno kuzime amenewa akhala kubwera panja pano kuti atoletse chithunzi ndipo ndodo ya ulemu kapena titi mpeni wa ulemu wapita ku Eswatini nzanga makawa zona nkati munali mwambo umenewu tinaona ndithu choyamba alankhulapo amene ndithu anali alendo komanso the guest of honor amene wandi Peter Mukito amene ni nduna ya zachitetezo mdziko muno anatero kuti ayi ife ngati nziko takondwera ndimene tagwirira ntchito ngati chair ndipo tsopano pamene tikupereka mphamvu kwa anzathu ku Eswatini ndiye kuti ifeyo ntchito yathu tagwira koma analimbikitsa kuti ayi umodzi upitirire chifukwa kulibe munthu amene akhoza kupanga china chilichonse payekha so tikhalabe tikugwira ntchito limodzi ngakhale ucheya wapita ku Eswatini zimene tazipeza mkatimu makamaka mdzanga kalidiza ndizoonadi makamaka nakhala chidwi kwambiri pamene anduna amayankhula anatero kuti ukhoza kupita ku Zimbabwe udzifira kuti uli kwanu ukhoza kupita ku Eswatini ukhoza kupita ku South Africa upita ngakhale ku Congo DR Congo koseko ndithu udzifira kuti you are home so kuyankhula kumene kuja kwapereka chilimbikitso kwambiri komanso kuwauza ndithu anthu kuti ayi so apapa chithunzi choyamba chachitika onse ali ndi zipewa ndiye pano auzana kuti aliyense avule chipewa kuti ajambulitse aliyense chipewa atachotsa ndimene tuzimakhalira ulemu wawo ndi mwambo uchitisabe chidwi chifukwa mene zateromu ndiye kuti atsegulira meeting yawo mkatimu ndiye kuti apa nkhani yongotolesa zithunzi kuonesetsa kuti kodi anabwera ndi ani kumwambo uno udali wotani mchaka chino ndipo tikuona ndithu akuluakulu amene anabwera mkatimu pakatipo ndithu ndi anduna amene ali azachitetezo amene wandi Peter Mukito komanso awandikana ndi Inspector General of Police kuno ku Malawi ndi Mr. Manoma amene atenga udindo uja tsopano kupita no ku Eswatini ndimene zilili zikuonekera mchithunzi ndikuti amalize tsopano tipite ndithu titeze ndi anduna pang'ono kuti kodi anduna mwina kuteka tili live pa Luntha television tiliso nda Minister of Homeland Security kuti mwina tiveko mayankho awiri atatu ndi ulemu padera kulandira alendo motere anduna muli live pa Luntha television unali mwambo wabwino ndipo speech yanu yomanga kwambiri mwina ndizofunikira bwanji kuti pamene uche anu wapita ku Eswatini koma ubale upitilirebe zizofunikira kwambiri makamaka
kwa dera lonse la kuno ku Southern Africa. Monga mukudziwa kuti akuluakulu mkumano umene akuchita lero ndofuna kumanga maiko onse akuna ku Southern Region kuti pasapezeke munthu kuchoka dziko lina ndikupita kukachita upandu dziko lina kapena kupalamula mdziko lina ndikupita ndikukabisala mdziko lina. So msonkhano umene ndofunikira kwambiri pa mgwirizano wa maiko komanso mgwirizano wa mtundu wonse wa anthu kuno ku Southern Africa. Ena nkumati tsono dziko la Malawi lina ufulu nanga mpaka tidzichitananso misonkhano yotere osamalekera a Mozambique obwanji ndi ena ife tili pa mtendere pa mtambasale. Ayi ufulu kuti ubwere mwinanso kubwera chifukwa cha maiko ena anzathu amene atizungulira amene akutithandizira. Chifukwa ubale umene ulipo ndi umene upangisa kuti dziko la Malawi lipitirizebe kupeza ufulu otere. Koma musayiwale kuti kwathu kuno ku Malawi tinawo anthu ena anapalamula kuno koma anathawali ku maiko kwina. So anthu amene akuti tiwapeza anthu amene abwerere kuno timafuna ubale ngati umenewo kuti ukhalepo. Sono ubale umenewo ndofunika kuti tiupitirire komanso tisautengere pa ntoso. Tiyenera kuuteteza ufulu umenewo. Nthawi zina timaganiza kuti ufulu umangobwera mmene umabwerera koma umabwerera chifukwa cha anthu amayikapo mtima kuti tipitirize kukhala mwabata ndi mtendere. Maybe briefly in English, Minister, you had a very powerful speech uniting all the nations here in Malawi. How important is it that despite that we have handed over the chairmanship to Eswatini, but we should still keep the momentum? How important is it? It is very important for countries within the Southern Africa to remain united in fighting crime, because what this meeting is trying to do, the chiefs are coming up to develop strategies that are going to strengthen the peace and stability in our region, so that criminals should not find refugees. They should not be refugees in other countries within the Sadc. They should be picked up and sent back to their respective country to receive, or rather to go to court and be heard of their cases. No one should keep them refugees, but should be able again to send them back to face the law. Tikuthokozeni Honorable Minister Police wazathu a MBC ndiena akufuna atava konsoma wano. Tithokoze kwambiri amenewo anduna ona zachitetezo cha mdziko amenewa ndithu ndi olemekezeka apita mukito akufuna alankhulenso ziwiri zitatu kwa anthu osiyanasiyana pompano. So ndimene ndithu nkhani yake inaliri makawa amene wapanga ndaona kuti anduna aliso zimene ndithu tazimva mkatikati ndithu mwa kucheza kumene kunaliko titsimikize kunena kuti avomereza kuti ayi ndife amodzi, tipitirire kugwira ntchito limodzi, ngakhale ucheya wapita kwanza athu aku Eswatini ndipo tikhalabe ogwira ntchito limodzi. Nzanga makawa china chimene chanisangalatsa kwambiri ndi chakuti taonani pali ma media house ambiri mwina over 20 chakuti koma mwayi woti tikhoza kuyankhula ndi anduna patokha anapatsa Luntha okha tili live. Kodi akulemekezani tu anthu? Ayi ife titero kuti ayi mwayi wotero ngosowa ndipo tiyamikire kwambiri kuti mpata ngati taupeza kuti tiyankhule nawo live. Timafuna kuti anthu akhale nchithunzithunzi choyambirira kuti kodi anduna anati bwanji mkatimu, zinali mchingerezi, munalibe chichewa china chilichonse, koma kunali kuti amalankhula mchinyanjanso. Ndeti mati kuti anayankhulanji mmenemu. So afotokoza ndikhulupirira kuti anthu kunsanje mpaka uchitipa atsatira bwino lomwe. Ndiye kuti zateromo akathama interviews ena ndi ena apo ndiye kuti atsegulira sopano meeting imene akhala akukambirana mfundo zosiyanasiyana zomanga kuti ife ngati nzika kuno ku Sadc situngokamba ku Malawi kokha iyayi. Nkhani izi maiko 16 kodi tizikhala motani, kodi anthu akakhala
ndithu alowa mdziko lina. Ndinamva mkatimu akumakamba kuti kuli ma crimes ambiri amene anthu amapalamula, tukamba zoti ndi Interpol mmenemu, tinaye kuti tindi Interpol imene mafotokozerabe kuti ayi ife tigwirana manja ndi dziko lina lililonse, chifukwa kumakhala milandu kuti ayi wazembetsa galimoto, walowa nawo dziko lina, watere zinthu zonsezo akhale ndithu akupitirizabe kuziunika komanso kugwira limodzi ntchito ndi acheya atsopano ochoka ndithu ku kingdom imene ya Eswatini. So kunena zoona ndiye kuti ndi mwambo ochititsa chidwi, ndimaona ndithu amene amapereka makamaka sword imene inali mdziko muno ndikupereka tsopano kwanza mwambo so peaceful, otsatira malamulo, oneka kuti I think anthu awa akudziwa chimene akuchita. So mzanga titsimikizabe kuti ayi anthu ali chete kuona kuti kodi mwambo umenewu ukati wayamba tizimva zotani. So ife Luntha television atolankhani be akhalali kuno, ngakhale tikhale kuti tichoke pa television koma ndiye kuti khabe tikumadziwa kuti kodi zina zimene zoti mdziko lidziwe akhoza kudziwa motani. So mwachidule mwambo waenda motero. Anduna kupangira nobale maiko ena akuti mutha kupita kumakacheza ku Tanzania, ku Eswatini, ku Botswana, ku Zimbabwe, chifukwa speech yawo inali yokodola ubale ndi kumangirira kuti inde sindife macheya, inde panopa koma ucheya tapititsa ku Eswatini koma nonse ndi abale athu. Mwina tichilandire bwanji choterocho? Tichilandire bwino chifukwa timatero kuti mphamvu umachita upatsidwa ndipo imafikanso nthawi yoti mphamvu upereke. So ndimene timachitira ngakhale zisankho za dziko, timatha kupereka mphamvu kwa mtsogoleri wa dziko, ndiye kuti pamakhalanso malamulo ache. Ndipo tikatero ndiye kuti kupereka zikutanthauza kuti tinachita upatsidwa. Ndiye kuti pali chithunzithunzi chabwino ndikuona anduna akupita tsopano akakwera galimoto limene layima kuti ife tikhale tikusanzika posachedwa pa iwowa akangonyama nduna singa kale kuti sinenyamuke ife nkunyamuka pano. Ife tiyenera kuti tilole nduna inyamuke. Andi iwowa ndamene anati wobwera na Luntha. Ndiye ife tizikati tapita kusiya alendo pakhomo. Apite kaye kenaka ife titsazike. Chifukwa mkomano umene uyembe kupitirirawo uwamapangano nkachipinda komata. Ifeyo tikhala kuti tayima kaye ndiye kuti tidikire kuti kodi zikhale motani pomaliza. Koma nkhani ndimeneyo tikuona a Inspector General aperekeza anduna apita basi ndiye kuti zatolomo mwambo khale kupitano ndimeina. Koma anandisangalatsa speech yawo pa nthawi imene amapereka ulemu umenewu. Tili ndi Inspector General of Police, tikuona kuti chithunzimu ndi bwinonso titayankhula nawo. Tili live pa Luntha television chichewa titero amalawa makamaka pamene mwambo umene unalimo zinali mchingerezi, timati nzika zitadziwa live pa Luntha television. Munali zotani katimu? Nkatimu mwambo umachitika ndi wakuluakulu a polisi umene tikukumana kuno ku Sadc. Koma tinachita somwayi chaka chino kuti kunabwera Secretary General wa Interpol amene wabwera kuzakhala nafe. Imenenso ili agency yaikulu yomwe timagwira nayo ntchito pa dziko lonse lapansi. So tikamaganiza za dera lino ndoti khati kuganizanso za dziko lonse kuti kodi tingapange bwanji. Makamaka nkhani yake ndiyothesa umbanda, makamaka umbanda umene umafalikira kudusa nkumapitanso maiko ena. Tindi mgwirizano wathu umene timapanga tithandizane kuti umbanda umenewo tizithana kuthana nawo. Monga za makompyuta izi, kuba magalimoto, mankhwala ozunguza ubongo ubongo, nkhani ngati zimenezo zimene tizikambirana lero kupita usogoloko. Asilikali anu amawayamikira akapita kunjaku atamakaonetsa discipline kugwira ntchito mwa ukadaulo. Muganiza kuti mkumano umenewu ulimbikitsa bwanji moyo wabwino otero? Mkumano umene ulimbikitsa chifukwa tikamakumana asilikali timakhati kuphunzitsananso kukhumbirana ndikuona kuti azathu amachita bwanji. Nsanamira yaikuluso ya SARPCCO ndi matraining olokuphunzitsa timapanga maphunziro limodzi kupangira zinthu limodzi. Andi ukadaulo wathu timaonesanso tikamagwirira ntchito limodzi chifukwa timakhala ndi zochitika zina mwina ma operations akuluakulu amene amakhala kupangika Sadc mosemona. Ndivomereze ndithu kuti asilikali athu amachita bwino a polisi ikafika nthawi imeneyo kuti agwire ntchito ndazawo. Tithokoze ngakhala zanu amene atenga udindo waja akuyamikirani kuti munagwira mwa ukadaulo.
zikomo. Amenewo ndi mkulu wa polisi mdziko muno amene ndi IG Richard Luhanga. Akuoneka kuti ndama kawawa hayi ndithu kuti mmadziwana nkale kodi ife timatero kuti munthu wamkulu otero choncho ngati sungadziwane naye ndikhulupirira kuti aliyense amayenera kumadziwa kuti inspector general of police ndofunika kwambiri kumakhala familiarized with, ndipo tiyamike zimene afotokoza kunena kuti tsopano mezatero mukati mukhala meeting ndefe meeting imeneyi tikhala tikumangotola kuseriku kuti kodi akambirana chani zina zotero. So kufika pano ndiye kuti mwina tiyapasira nzathu ku area 2 kumene akhale tipatsira ma program otsatira, ndipo ndikuthokozeni kwambiri kuti takhale limodzi kuno, tikhalanso limodzi kuno kufikira kuti pamene angatilamulire mabwana kuti I think mbali yathu tagwira tizibwerera ngati kufunikanso kupita pa television kwa fotokozera zina ife tili konkuno koma pakanthawi aka tibweze kwa anzathu ku area 2. Ine ndine Moses Makawa, pa kamera apa pali Yamikani amene ndithu agwira ntchito. Tili makamera ambiri amene tinadzala mkatimu, ndiye kuti zatero mutsopano tiyalole anzathu kuti nawonso apumulire tiapasira anzathu. Ndizonadi mmene ukambira mzanga Moses Makawa, tinali kuno zonse zayenda motero. Tithokozenso kuti nonse munali pamenepo kuyambira msanje tuchitipa kukhala nafe pano. Ndiye kuti atelemu tafika pa mapeto penipeni. Ine ndi Robert Abel Kalindiza, mwakoma nonse. Luntha Television, bringing wisdom into your home.